Hi guys, నా పేరు ఇమ్రాన్ అండ్ యూఆర్ వాచింగ్ స్టార్ డేటా ల్యాబ్స్. ప్రీవియస్ వీడియోలో మీరు చూస్తే హౌ టు డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ సర్వర్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఫర్ రిపోర్ట్ సర్వర్ అంటే మనకి జనరల్గా యూజ్ చేసే పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఉంటుంది కదా, మనం అది ఇక్కడ యూజ్ చేయలేము. పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ సర్వర్కి సపరేట్గా పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఫర్ రిపోర్ట్ సర్వర్ అనేది ఉంటుంది గైస్, ఓకేనా. సో అది మనం ఈరోజు ఎలా డౌన్లోడ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూద్దాం, ఓకేనా. నౌ జస్ట్ వైట్ బోర్డ్ మీద చూపిస్తున్నాను ఫర్ ఎవరైతే కొత్తగా వీడియో చూస్తున్నారో, ఓకేనా. జనరల్ మనకు తెలుసు కదా గైస్, పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ సర్వర్. సో ఇది మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో డౌన్లోడ్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసాము. సో జనరల్గా కన్వెన్షనల్గా ఎప్పుడు యూజ్ చేసే పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయలేము. సో ఈ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ని మనం అక్కడ యూజ్ చేయలేము. సో దెన్ ద థింగ్ ఈస్ హౌ టు ఓవర్కమ్ దిస్ ఫ్యూచర్. సో దీనికే వాళ్ళు పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఫర్ రిపోర్ట్ సర్వర్ అనేది వాళ్ళు మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు, ఓకేనా. సో నౌ మనం ఇది వర్క్ చేస్తున్నాం, ఓకేనా. పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఫర్ రిపోర్ట్ సర్వర్, ఓకేనా. రిపోర్ట్ సర్వర్. సో మనం ఇన్ దిస్ వీడియో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఫర్ రిపోర్ట్ సర్వర్. దేనికి ఇది? ఈ రిపోర్ట్ సర్వర్ ఎవరైతే ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారో దానికి మనకు డిజైన్ చేయాలి కదా, డిజైన్ అండ్ డెవలప్ చేయాలి కదా రిపోర్ట్స్. దానికి మనం ఇది రిపోర్ట్ సర్వర్ యూజ్ చేస్తాం. ఇదైతే మనం యూజ్ చేయము, ఓకేనా. ఇది app.powerbi.com యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ సింపుల్ గైస్, ఓకేనా. ఓకే, సో హియర్, ఓకేనా, app.powerbi.com. okay, so where we publish reports. Okay, here on premise, okay, on premise report, so okay, publish reports. ఓకే, దట్ క్లియర్. సో మీకు ఇది ఐడియా వచ్చింది కదా, ఎవరైతే కొత్తగా వీడియో చూస్తున్నారో వాళ్ళకైతే ఐడియా వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను, ఓకేనా. నౌ వితౌట్ ఎనీ డీలే గైస్, లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఫర్ రిపోర్ట్ సర్వర్, ఓకేనా. సో టూ వేస్గా యూజ్ చేయొచ్చు. వన్ థింగ్ అంటే పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఫర్ రిపోర్ట్ సర్వర్ అనేది మీరు ఇలా టైప్ చేయండి గూగుల్లో. సో ఓకేనా, సో ఫస్ట్ లింక్ వస్తుంది, డౌన్లోడ్ మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఫర్ రిపోర్ట్ సర్వర్ అనేది, ఓకేనా. సో జనరల్గా యూజ్ చేసే పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ కాదు ఇది, ఓకేనా. అగైన్ ఐమ్ టెల్లింగ్, ఓకేనా. ఇలా మనకు వస్తుంది ఆప్టిమైజ్డ్ ఫర్ పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ సర్వర్. సో వీళ్ళు సెప్టెంబర్లో రిలీజ్ చేశారు. మీరు చూస్తే ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇది మనకి ఏప్రిల్ ఎండ్ అవుతుంది, బట్ స్టిల్ వీళ్ళు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అయితే దీని మీద రిలీజ్ అవ్వట్లా. బికాస్ ఇది అంతగా పెద్దగా యూజ్ చేయము, ఓన్లీ ఫర్ ఫర్ సెక్యూరిటీ ప్రాజెక్ట్స్, బ్యాంకింగ్, గవర్నమెంట్, మిలిటరీ ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు. సో మేబీ అందుకు కొంచెం దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ అయితే ఉండదు వాళ్ళకి. మోర్ ఫోకస్ వాళ్ళకి పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ మీద ఉంటుంది, కన్వెన్షనల్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్, నాట్ ఫర్ పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ సర్వర్. సో ఇలా డౌన్లోడ్ అయితే చేయొచ్చు. అండ్ అదర్ థింగ్ ఈస్, నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో మీకు చెప్పాను కదా, పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ సర్వర్ అని డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేయండి. సో ఇలా క్లిక్ చేస్తే ఇది తీసుకోండి, పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ సర్వర్ అనేది, ఓకేనా. అండ్ ఇక్కడ అడ్వాన్స్ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్స్ ఉంది కదా, ఇది క్లిక్ చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ మీరు డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేయండి. ఈ డౌన్లోడ్లో మీకు ఇక్కడ మీకు 3 ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఇది పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ సర్వర్ .exe అని మనం క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసాము. ఈ వీడియోలో మనం పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ RS అంటే RS నథింగ్ బట్ రిపోర్ట్ సర్వర్ గైస్, ఓకేనా. RS అంటే రిపోర్ట్ సర్వర్. సో రిపోర్ట్ సర్వర్ కోసం పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ని వాళ్ళు డిజైన్ చేశారు. ఇలా డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు, RS ఇలా కూడా డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. వెర్ వీఆర్ ఓకే, 2 ways ఈజ్ ఓకే, బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ దిస్ వన్, ఓకేనా. డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేయండి. సో ఇది క్లిక్ చేసినా మనకి ఇక్కడికి రిలేట్ అయిపోద్ది, బట్ ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా. 2 ways ఉంటాయి. యా, ఓకే, .exe యూజ్ చేస్తున్నాను రిపోర్ట్ సర్వర్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో డౌన్లోడ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది గైస్, ఓకేనా. వన్స్ ఇది డౌన్లోడ్ అయ్యాక నెక్స్ట్ విల్ స్టార్ట్ ఇన్స్టలేషన్. నో మనకి సక్సెస్ఫుల్లీ డౌన్లోడ్ అయితే అయిపోయింది గైస్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్, ఓకేనా. క్లిక్ చేయండి, ఓకేనా. సో నౌ .exe ఫైల్ మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయండి అండ్ యాక్సెప్ట్ ద లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ అండ్ ఇన్స్టాల్ కొట్టండి గైస్, ఓకేనా. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. సో ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ర్యామ్ స్పీడ్ అండ్ సైజ్, దాన్ని బట్టి మనం ఇన్స్టలేషన్ అనేది డిపెండ్ అయ్యింది గైస్, ఓకేనా. క్లిక్ ఆన్ ఎస్. యా, నౌ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్ గైస్, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనకి సక్సెస్ఫుల్లీ మనం ఇన్స్టలేషన్ చేసాము. నో ఇట్స్ లాంచింగ్. ఇట్స్ సిమిలర్ టు పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లానే సిమిలర్గా ఉంటుంది గైస్, ఓకేనా. no need to sign in here, click on close, ఓకేనా. సో ఇట్స్ సిమిలర్ టు పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లో ఉంటుంది, బట్ ఇట్ ఈస్
పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఫర్ రిపోర్ట్ సర్వర్. సో డిఫరెన్స్ ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ నేను మినిమైజ్ చేశాను కదా, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఆర్ఎస్ అనేది, ఇక్కడ ఆర్ఎస్ అనే లోగో కనిపిస్తుంది కదా, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ రిపోర్ట్ సర్వర్ ఫర్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్. సో ఇలా ఏదైతే మీకు అర్థమైంది కదా, వన్స్ ఇస్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఫర్ app.powerbi.com అండ్ పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ సర్వర్ ఫర్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ రిపోర్ట్ సర్వర్ ఫర్ ఆన్ ప్రిమైస్ రిపోర్ట్ సర్వర్. సో మీకు డిఫరెన్స్ అయితే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా, అండ్ హియర్ ఓకే. సో దట్స్ ఆల్ గైస్, సిమిలర్గానే ఉంది బట్ కొన్ని చేంజెస్ అయితే ఉంటాయి. కొన్ని చేంజెస్ మనం ఫ్యూచర్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ హౌ టు డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఫర్ రిపోర్ట్ సర్వర్. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో.